Good morning, all of you. Welcome behalf of the department and behalf of the Dr. B.R. Ambedkar Open University. So now today we are going to discuss and today we are going to listen a fantastic and very important topic that is applied behavioral analysis. It is nothing but Telugulo అనువర్తిత ప్రవర్తన విశ్లేషణ అనే ఒక మంచి టాపిక్ పైన ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. వాస్తవానికి ఇప్పుడున్న తరుణంలో టీచర్స్ కానీ విద్యార్థులకు కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ పిల్లలకు కానీ వివిధ రంగాలలో కృషి చేస్తున్న ఎడ్యుకేషనిస్ట్కి కానీ ఏబిఏ అనేది చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్. అప్లైడ్ బిహేవియరల్ అనాలిసిస్ is a very important method of technique to learn something about the techniques of behavior analysis. సో ఇంత మంచి టాపిక్ను డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు స్పీకర్ డాక్టర్ కృష్ణ గారు, ప్రొఫెసర్ డి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ముందుగా మనము మన సోషల్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ డీన్ ప్రొఫెసర్ వడ్డేరం శ్రీనివాస్ గారిని పరిచయం చేసుకొని వారితో మన ప్రోగ్రామ్ని మొదలు పెట్టుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Narasimha Garu. Respected Senior Professor Janardhan Reddy Garu, and today's speaker, Dr. Sri Krishna Garu, and my colleagues in the department, Dr. Narasimha Garu, Dr. Guruvaya Garu, and all the participants. Good afternoon to you all. I welcome you all to this webinar on applied behavior analysis. In fact, psychology department is a youngest department, but most popular department in our faculty. And in Department of Psychology offers courses in UG level and PG course also. Recently, department has introduced one diploma also on counseling and guidance and counseling. And particularly in 2012, university introduced this psychology course, and our colleagues and other experts in the department prepared excellent course material for our learners in all the courses like PG and UG and different kinds of skill courses and stress management kind of courses. Many courses our department colleagues has prepared, and learners are benefited. So that and also we record lessons and audio lessons and video lessons also in our in electronic media resource and research center. Then continuously we do some recording process and in difficult areas to sensitize our learners. And also in PG level also we record audio lessons and video lessons, and sometimes we conduct teleconference also. This kind of programs university conducts for the easy understanding of the difficult topics for our learners. So that in that way, webinars also very much important to give proper lectures with the help of experts in this field. So we invite different subjects experts in these webinars. Recently, we organized one webinar given by our former Vice Chancellor Srikanth Reddy Garu, Venkateshwara University, Tirupati. And also, we invite experts all over India to give proper information on particular topic for our learners. In 2017, university has introduced choice-based credit system. In that choice-based credit system, we offer university offer different kinds of courses like skill-based courses and electives and core courses. And even PG also recently we have conducted one curriculum design development committee meeting. In that meeting also psychology syllabus completely we are going to revise, and also we are incorporating latest developments in that field, and particularly in the kind of applied behavior analysis. Applied ABA is a powerful tool to transform the individuals, particularly their behavior and their learning capabilities, and even education psychology also. Thorndike theory is there, Pavlov theory is there, and Skinner also says something. And this kind of information definitely helps for our students, particularly UG students and PG students. Definitely they will get some benefits with your lecture, sir. That's why we requested you to give this to conduct this webinar on particular applied behavior analysis. This is in fact this is a more complex area. The autism students generally public feels this useful for autism kind of
area. But I personally I feel this is helpful for all the learners in all aspects, like their communication skills, their day-to-day life, their conditioning area, and also different life needs. If they want to succeed in their life, they want to learn something new skills. Every day, this is a most dynamic and most changing topic, in fact. So that university students definitely will get some information regarding this area with your talk, sir. Thank you, but definitely I would like to express my sincere thanks to our beloved Dr. Sri Krishna Garu, clinical psychologist, Hyderabad, for accepting our university's invitation for giving this webinar. And also I request Professor Janardhan Reddy Garu to say something on this topic, opening remarks on this topic. Thank you very much, Pastor. Good afternoon, all of you students. Hello, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Thank you, sir. Professor Srinivasa Rao Vaddhanam is Dean, Faculty of Social Sciences, for inviting me to this program. Actually, this our Dean, Professor Srinivasa Rao, is extending a lot of support to the Department of Psychology. He is offering guidance to conduct a number of programs. Actually, the government owes much to the contribution of Professor Srinivasa Rao. When I observed the introductory remarks of our dean, I felt he slowly became a psychologist. My professor is professor of history. But in remarks I found, I observed some of the points deeply related to the psychology. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So before you understand the principles of applied behavior analysis, ABA, and how the strategies that are involved in ABA and various things of this ABA, let us understand the historical aspects, all the origins of ABA, how this ABA, applied behavior analysis, has evolved. Because it helps the students to understand well the principles of applied behavior analysis, how this analysis, how this technique it has come, how it has evolved. If you look at the historical aspects or the origins of ABA, we can find the origins in the behaviorism. Earlier it is called behavior modification, BM. It is called behavior modification. This it is based on the principles of behaviorism, particularly the principles of operant conditioning, which was developed by the Skinner. Skinner made a significant contribution to the development of this behavior modification and also applied behavior analysis. He is the main person. Of course, many other persons are also there. Actually, this ABA, applied behavior analysis, it has replaced the term behavior modification. Either the BM, that is behavior modification, or the applied behavior analysis, both are based on the principles of behaviorism, particularly, as I said earlier, operant conditioning. The thing here is the objective of this ABA is to enhance or to decrease positive or desirable behaviors and appropriate behaviors or adaptive behaviors, and to decrease or to discourage the maladaptive behaviors and undesirable behavior. This is the objective of both behavior modification and also applied behavior analysis. Of course, there are certain changes. The goal of ABA and BM, that is behavior modification, remains same, but there are certain conceptual changes.
There are certain paradigm shift is there. There are through three stages. Some changes has taken place. This behavior modification, it is mainly based on the overt behavior and altering the behaviors of the people, either children or adults. The focus was on altering the uh, behavior, particularly undesirable behavior, inappropriate behavior, or maladaptive behavior, and to uh, evolve and to adopt the adaptive behaviors or the desirable behaviors. But the change here is earlier, as I said earlier, the main purpose was altering the behavior. The change here is there is paradigm shift is there, conceptual change is there. The first conceptual change is this the behavior modification. It was not taken into consideration the why part of the behavior, why the adult or a child or a client is behaving in the way in which he is behaving. The reasons for behavior are not taken into consideration, but they are successful in implementing the strategies. But the thing is, the behavior modification strategy has not taken into consideration the why part of the behavior. That is, why the person is behaving like that. What are the reasons are there? That is number one change. But this the applied behavior analysis, ABA, it has taken into consideration the why part of the behavior. That means the reasons for the misbehavior or the maladaptive behavior. That is one thing. And another thing is the focus shifted. The focus earlier, both positive punishment or they say, sorry, reinforcement. Reinforcement and punishment both are taken into consideration, both were applied. The focus was reinforcement and also the punishment. Punishment, as you know, some aversives are introduced. But in the latest or the modern ABA, this negative reinforcement or the punishment technique was avoided. Here we have to remember one famous psychologist, that is this Ole Lowas. He is a American psychologist, of course, Norwegian psychologist, migrated. Most of the psychologists are migrated from different countries. He's not a born American psychologist, but migrated psychologist. He's an American psychologist. He worked as a clinical psychologist, basically, and also professor of psychology in the California University. He's the most important person as far as ABA is concerned, applied behavior analysis. He is known for his famous research work in the area of applied behavior analysis. And his strategy, his method is also called Lowas method. If you look at it, if you search the Google, you can get the much information, Lowas method. His contribution is in two ways. In treating the most of his research or he done on autistic children, especially the strategies, how the different strategies work for autistic children. For most of his research work, autism children were the subjects. His main target was the autism children. And he is also famous for one thing, he is also established one American Autism Society. American Autism Society. If you go to look at the actual strategies, what is the basic difference? What is his contribution to the applied behavior analysis? As you know, the principles, the strategies or the methods, especially the reinforcement and punishment. He has used both
reinforcement technique, and also punishment technique. And he focused more in the earlier days. In the earlier days, please remember, not now. In the earlier days, the laws, he focused on aversive technique or punishment technique. He has introduced to change the behavior or to alter the behavior, or whenever he found that the child or the client exhibited undesirable behavior, he has gone to the extent of giving electric shock. He has used electric shock. He has used this, say, hitting or slapping, and say, shouting, scolding. These are all punishment techniques. So electric shock is one higher level, and slapping is another one, scolding and shouting. All these techniques were also used as part of the punishment or negative reinforcement. Totally. This this helped in improving the conditions of autistic children. But there was a lot of criticism because it is unethical. Applying this electric shock or a punishment technique for the treatment of autism children, it is unethical. And he has faced a lot of criticism from different sections of society, both including psychologists also. Later he has changed. He has also changed, has accepted, and his research has proved that punishment technique is only it is effective only temporarily. It is effective only for short period. For longer period, this punishment technique is not effective. It is not good to apply the punishment technique. So because he felt that is in long term, that punishment technique is not useful, and faced a lot of criticism from society and also from the psychologists, because unethical practices are practiced in application of the intervention strategies, particularly the punishment technique. So then he has changed. Then he has focused only positive reinforcement. So the changes we have to remember as students of psychology, especially the counseling, you have to remember the major changes from behavior modification to applied behavior analysis. One is conceptual change, that is, uh, take into consideration the reasons for the behavior, the causes for the behavior, why the child is behaving like that. That is one part. And another part is focusing on only positive punishment. Sorry, not positive punishment, it's only reinforcement. Reinforcement. These are the changes. Uh, and this law was, as I said earlier, he made a significant contribution. Two important persons that you have to remember when you discuss the applied behavior analysis is the first person is Skinner, who was developed operant conditioning, and major term or major concept of operant conditioning is reinforcement. He is the person behind the concept of reinforcement. So these are the two important persons. Of course, many other persons are also there, but these are two are important persons. This is how this applied behavior analysis has evolved uh, from different stages. First, it was called behavior modification. Yeah, the term was replaced, and it was focused on earlier days or traditional and behaviorism. And also, you have to remember another point here is, as students of psychology, some psychologists have classified behaviorism into two. That is radical behaviorism and traditional behaviorism, or methodical behaviorism. Radical behaviorism, methodical behaviorism. Methodical behaviorism is just take blindly up solely or blindly applying the mechanically applying the intervention strategies for the treatment of the disorders. Whereas this one is we have to change here is we have to understand the causes or the reasons for the behavior, for a particular behavior of either the maladaptive behavior or undesirable behavior. And another change is focusing the shift from the punishment to
reinforcement or positive reinforcement. So that means the focus is more on positive reinforcement. As our dean earlier said, this autism, this APA, Applied Behavior Analysis, is used mainly for autism, for the treatment of autism. But this technique or this therapeutic technique can be used in different settings. As I said, it can be used in school setting, it can be used in organizational setting, and also for other psychological disorders, not only autistic disorders or autism disorder. It can be used for the different psychological disorders like anxiety disorders, it can be used, or ADHD, or developmental disorders, uh, say something substance use disorders like that. It can be used in a variety of settings. This technique is very popular now. Since 50 years, it has become very popular. Mostly at present, this technique is mostly used for the children with autism. These are the few things that I want to share as a introductory part, as an introduction to the main topic, that is applied behavior analysis. Uh, at this time, I wish to introduce our guest speaker, main speaker, that is Dr. Krishna. Sir, Dr. Krishna. Sir. Right. I'm happy, sir. Dr. Krishna is a famous clinical psychologist. He has had his education as a clinical psychologist from NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences. And he also did PhD and he got the degree from Usmania University. And he's, as I said, he's a famous clinical psychologist in Hyderabad. And he worked for a longer time, for about 25 years or 30 years in NIMH. Earlier it was NIMH. Now it is renamed as NIPED, National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. It is a long name. Earlier it was NIMH. He worked there as a faculty. He has guided MPhil scholars, MPhil rehabilitation psychology students. He has offered guidance for the students of MPhil clinical psychology. As a practitioner also, he has a long experience. And in addition to his clinical experience, and he has also academic experience. He is associated with our university since about, say, 4 or 5 years or 10 years in different categories. He is also expert member of Curriculum Development Committee. He is also one of the members of the syllabus committee, which has framed the syllabus for the diploma in counseling. That is the diploma in psychological counseling. He is also one of the expert members associated with the formulation of the syllabus for diploma in psychological counseling, and he also offering guidance in various ways. And earlier also he has delivered one beautiful lecture. There was a very good response from the audience, especially from the students of psychology. That was on CBT, cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy. It was a wonderful session. About a year back, he delivered a lecture, and he is also specialist in cognitive behavior therapy. So we are very happy, sir. We have accepted our invitation to participate in this program as a speaker. Now I request Professor Krishna to deliver a lecture on applied behavior analysis. Thank you so much, Professor Janardhan Reddy garu. It is my privilege to be here. First of all, wishing you all a happy 75th Constitution Day. And I'm very proud and very privileged to be here on this 75th Constitution Day. And I would like to remember the great services of Baba Saheb Ambedkar ji. And on this auspicious day,
God has given me opportunity to deliver a lecture on this particular day. So I'm very happy. And Honorable Dean of Social Sciences, Professor Janardhan Reddy Garu, Narsimhul Garu, and all the psychology fraternity and my dear psychology students. I would like to begin from the basics. Psychology has been evolved from a different subject, that is from philosophy, and Plato was a person who has differentiated psychology from philosophy. And the word psychology has evolved from Latin word psycho and logos. I'm sure all of you know psych meaning mind and behavior, and also sometimes considered to be soul, and the logos means study, science or study. Uh, the three objectives of psychology, especially for the psychology students, I'm telling, there are three objectives of studying psychology. The first one is to understand human behavior. Of course, that includes animal behavior. Second is predict the human behavior. And the third is to control the human behavior. Why am I telling this definition, this object is because the ABA is based on trying to control the human behavior, whether it is modify or reduce. Before I jump into the topic of applied behavior analysis, I would like to start with three examples. ఇక్కడ అందరికి తెలుగులో వస్తే తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. డీన్ గారు ఏమంటారు? Okay, both languages, English and Telugu. ఓకే, మనము తెలుగులో ప్రవర్తన అంటాం. అండ్ the human mind has only two control buttons. Human mind ki రెండే control buttons. After studying of psychology for 15 years and practicing psychology for 25 years, what I have understood that every human being, అందరికి ఒక రెండే control buttons ఉన్నాయి. That is what I can think and what I want to behave. That I have control. But whereas I cannot control the environment, I cannot control other person. The moment if you focus and expect other person to respect you, the other person to admire you, then you are sure way of getting into depression. Okay, coming to applied behavior analysis, I would like to come up with three examples. Number one example. One day, one rich person, తాగుడుకి డ్రింకింగ్ అలవాటు పడి, gambling అలవాటు పడి, smoking అలవాటు పడి, one day he decides, after enjoying 25 years of drinking, gambling and అన్నీ అయిన తర్వాత he wanted to quit. అంటే బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకోండి మీరు, ప్రవర్తనని. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరి స్వాముల దగ్గరికి వెళ్తాడు, గురువుల దగ్గరికి వెళ్తాడు, నా బిహేవియర్ను నాలో తీసేయండి. ఎవరు సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వరు. నోబడి విల్ గివ్ ఎ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆన్సర్. సో వన్ ఫ్రెండ్ సజెస్ట్, ఇన్ హిమాలయస్ ఒక యోగి ఉన్నారు, ఒక సెయింట్ ఉన్నారు, 150 years ఓల్డ్. ఈజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ స్వామి, ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హీ కెన్ హెల్ప్ యూ. సో పాపం వాడు హైదరాబాద్ నుంచి హిమాలయస్కి వెళ్తాడు, కష్టపడి కొండలు గుట్టలు ఎక్కుకుంటూ హిమాలయస్ వెళ్తాడు. హిమాలయస్ వెళ్ళి అక్కడ గురువు గారు అక్కడ పాఠం చెప్తా ఉంటారు. వీడు వెళ్ళి he will go and catch the legs of the yogi. And he will say, నాలోని దుర్గుణాలను తీసేంత వరకు నేను మీ కాలు వదిలిపెట్టను. I will not leave your legs unless you take out my bad behaviors from me. అప్పుడు యోగి, ఈవెన్ ద 150 years old, బలవంతంగా ఆయన కాళ్ళు ఇప్ప తీసుకొని he'll start running.
అప్పుడు అందరు శిష్యులందరూ ఆయన వెంబడి పరిగెత్తుతూ ఉంటారు, వీడు కూడా పరిగెత్తుతాడు. అండ్ హీ విల్ గో అండ్ హగ్ ద ట్రీ. వెళ్ళి చెట్టును కౌగిలించుకుంటాడు. కౌగిలించుకొని ద యోగి స్టార్టెడ్ షౌటింగ్, ట్రీ లీవ్ మీ, ట్రీ లీవ్ మీ, చెట్టు నన్ను వదిలిపెట్టు, చెట్టు నన్ను వదిలిపెట్టు అంటాడు. అప్పుడు అందరూ ఏంటి గురువుగారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ చెట్టును పట్టుకుంది యోగి కదా, గురువు గారు కదా అని అంటారు. సో ఈ హైదరాబాద్ నుంచి రిచ్ పర్సన్కి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఈ దుర్గుణాలను పట్టుకుంది ఎవరు, ఈ యొక్క బ్యాడ్ బిహేవియర్స్ని కంటిన్యూ చేసేది ఎవరు, నేనే కదా. అలానే మన ప్రవర్తనను మనం మార్చుకునే ముందు అది మనలో దోషం ఉందా, అది ఏంటని మనం ఆలోచించుకోవాలి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఏంటంటే, ప్రవర్తన విషయంలో ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్న ఒక ఎంప్లాయీ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు వస్తుంది, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ లంచ్ టేబుల్ మీదకి రాగానే ఆ, అరుస్తూ ఉంటాడు. టిఫిన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి, ఓ అయ్యో ఈరోజు కూడా వంకాయ కూరేనా, ఈరోజు కూడా టమాటా కూరనా అని గొడవ చేస్తూ ఉంటాడు, షౌట్ చేస్తూ ఉంటాడు, అరుస్తూ ఉంటాడు, ఏడుస్తూ ఉంటాడు. సో ఇట్లా 1 వీక్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కోలీగ్ అడుగుతాడు, ఏంట్రా బాబు నీకేమైంది, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు కదా, నీ నీకు ఇష్టమైన కూర వండమని, అంటే మీ అమ్మగారికి చెప్పొచ్చు కదంటే మా మదర్ లేరు అంటాడు. మీ వైఫ్కి చెప్పొచ్చు కదంటే మా వైఫ్ కూడా లేదు. పోనీ మీ వర్కర్కి చెప్పొచ్చు కదా కుక్ అంటే లేదంటాడు. లాస్ట్కి ఏం చెప్తాడు, మా ఇంట్లో వంట చేయడానికి ఎవరు లేరు, నా వంట నేనే వండుకుంటాను. సో వినడానికి జోక్గా ఉన్నా కూడా ప్రవర్తనని విశ్లేషించడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ బిహేవియర్, ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. సో విత్ దీస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్. సో సబ్జెక్ట్లకు వెళ్ళే ముందు 1 సెకండ్ ఎంటర్ స్క్రీన్. ఓకే, సో అప్లైడ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్, uh, 1 second. Okay. So when you look at the introduction, ABA comes from the context of domain of psychology, and for the psychology benefit of the psychology students, uh, Professor Janardhan Reddy garu, is my screen visible and I am audible? Yes, audible, and is also screen is visible. Okay. Slides are visible. Okay. So in the beginning, psychology ante study of soul, study of mental process, but it came down to behavior because behavior is observable and measurable. Whereas mental process, soul, mind గాని మనము అబ్జర్వ్ చేయలేము, దాన్ని మెజర్ చేయలేము. సో కాబట్టి psychology is the study of mind and behavior according to APA, American Psychological Association. The study of behavior, a scientific domain, became established with the philosophy of, as ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, బిహేవియరిజం. మనకు బిహేవియరిజం అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి? 3 గుర్తుకు రావాలి. ఒకటి క్లాసికల్ కండిషనింగ్ బై పావ్లో, సెకండ్లీ ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ బై స్కిన్నర్ అండ్ వాట్సన్, అండ్ ఆల్సో ఇన్సైట్ఫుల్ లెర్నింగ్. అఫ్ కోర్స్ అది ఏబిఏలో లేదు, కానీ నేను చెప్పింది ఇంతకుముందు ఇన్సైట్ఫుల్ లెర్నింగ్ బై కోహ్లర్. సో బిహేవియర్ is defined as units of observable, measurable actions. The science of behavior can be classed into 2 broad groups: the experimental analysis of behavior and the applied behavior analysis.
While the former is a basic formal research study, the latter is considered the technology of improving behavior, Cooper et al. 2014. సో మనందరికి తెలుసు ఫస్ట్ experimental lab was established in Germany somewhere in 1873 or something. So applied behavior analysis అనేది ఒక scientific approach uses principle of learning theory to bring about meaningful changes in behavior. It's an approach that focuses on using positive reinforcement to improve Sir, what happened? Not able to hear you, sir. Hello, Krishna garu. Yes, sir. Krishna garu. What is the problem? It seems there is some technical problem. So I was telling you the reinforcement. The Dr. Krishna used the term positive reinforcement. I told you earlier, the ABA focuses on. Sir, I'm in, Yes. sir, I'm in. Okay, right. Yes, sir. Just to fill the gap, or is that okay? Yes, sir, yes, sir. It is in sharing mode, huh? Okay, one more, yes, sir. Yeah. So, okay, am I audible, sir, now? Yes, Okay. yes. Yeah.
Okay, sir, I'm back. Sorry for the interruption. Sir, I'm audible now? Yes, yes, sir. Okay, sir. I'll share the presentation again. There's some frequent, yeah. So, yeah. So, ABA therapy uses behavioral principles to set goals, reinforce behaviors, and measure outcomes. So, basically, ABA focuses on understanding how behaviors are learned and influenced by the environment. By identifying triggers and consequences, ABA practitioners can design intervention that reinforce desired behavior and reduce undesirable ones. And ABA considered as a gold standard in the treatment of autism spectrum disorders. Unfortunately, the ABA has become parallel treatment for the word autism spectrum disorders, but that's not the case. It is highly useful in other disorders too. So basically, it is widely used to improve specific skills, development of new skills, and it decreases problem behaviors. So how ABA works, ABA ఎలా పనిచేస్తుంది? So principles of behaviorism, particularly operant conditioning of Skinner and Watson, and the use of rewards and consequences to mold behavior. As Professor Janardhan గారు చెప్పినట్టు, Lova's PhD, American psychologist, adapted ABA to treat autism. His approach was that behavioral and social skills could be taught while other behaviors could be extinguished by applying rewards and consequences. So, మీ అందరికి తెలుసుండాలి, all of you know that ABA also works on ABC principle. మీ సైకాలజీ స్టూడెంట్స్కి అర్థమై ఉంటుంది. ఏబిసి అంటే యాంటిసిడెంట్, బిహేవియర్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్. యాంటిసిడెంట్ అంటే బిఫోర్ ద బిహేవియర్, అంటే ట్రిగర్ ఆస్పెక్ట్ కానీ బిహేవియర్ కానీ. దెన్ కాన్సిక్వెన్స్, వాట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద కాన్సిక్వెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద చైల్డ్ ఈజ్ క్రైయింగ్. ద చైల్డ్ ఈజ్ క్రైయింగ్, దట్ ఈజ్ యాంటిసిడెంట్. మదర్ ఏం చేస్తుంది? నవ డేస్ ఇన్ఫంట్ మదర్స్ ఏం చేస్తారు? చైల్డ్ని ఏడుపు ఆపడానికి దే విల్ గివ్ ద మొబైల్ ఫోన్. కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? వానికి హీఈస్ రీఇన్ఫోర్స్డ్. సో ఎప్పుడు మొబైల్ కావాలన్నా ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అడల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వర్క్ స్ట్రెస్, ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక ఫ్రెండ్ అంటాడు, అరే ఏం డోంట్ వరీరా, దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక బార్కు తీసుకెళ్తాడు. బార్కు తీసుకెళ్ళి 3 పెగ్గులు 4 పెగ్గులు వేస్తారు. అప్పుడు వాని టెన్షన్ రెడ్యూస్ అని అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది వానికి. సో వానికి ఏమవుతుంది? కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? కాన్సిక్వెన్స్ ఎప్పుడు స్ట్రెస్ వచ్చినా కూడా ఈ మందు తాగేసి స్ట్రెస్ని దింపుకోవడం. సో మనము ఏబిసి ద్వారా మనం బిహేవియర్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు విత్ దీస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. సో దిస్ ఏబిఏ ఎందుకు పాపులర్ అయిందంటే, early and intensive ABA programming is cost effective and potentially life changing for individuals and their families. This is told by Jacobson, Mullick and Green, 1998. సో మనకు అసలు యాక్చువల్గా బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్లో కానీ అప్లైడ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్లో కానీ మనం చూసుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ with children with intellectual disability, children with autism, children with ADHD, children with Asperger, మనకేం అర్థం అవుతుంది? These are the 5 reasons people indulge in problem behaviors. The first one, attention seeking. Second one, escape. Third one, self-stimulation. Fourth one, tangible factors. Fifth one, skill deficit factors. చాలా మంది అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్స్, అప్రూవల్ బిహేవియర్స్, వాళ్ళకి ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, ఎవరు నన్ను పలకరేయట్లేదు అన్నప్పుడు
most of the persons who are away from family and who are not getting attention and approval, who have no company, so they get into uh, solitary activities like going on a trekking అట్లా వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ పిల్లల్లో ఏంటంటే వాళ్ళను అటెన్షన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు దే ఇండల్జ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ బిహేవియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if both the parents are busy and they're not giving attention, the child indulges in problem behavior like vomiting, నాకు stomach pain, headache, so that they give. And most of the children, they don't want to attend to a particular job. For example, going to a school or doing their homework. So they'll start using problem behaviors like escape, throwing temper tantrums, shouting and crying. And third one is self-stimulation. Some children with autism, children with intellectual disability, they indulge in self-stimulation like banging on their head or scratching their hands or doing something, flapping horns. Fourth one is not only children, adults also, we indulge in problem behaviors because we want rewards. Like when the child cries, the mother gives mobile phone or chocolate or any ice cream. Last one, skill deficit factors, where ABA plays an important role. They don't know how to communicate. For example, a normal child, if you want to say they're playing a football, they will ask the playmate to give the ball. But these children do not have the communication and the socialization skills, so they indulge in problem behaviors like hitting others or throwing things at others. Hope this is clear. So, the applications of ABA, మనం చూసుకుంటే not only autism spectrum disorders, conduct disorders, intellectual disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, OCD, borderline personality disorders, post-traumatic stress disorders, and neurodevelopmental disorders. So ABA practices are also used to take smoking, white laws, or reduce accident in factory settings. Finally, anxiety, depression, or hearing voices, they are less addressed. So when you look at the basic principles of applied behavior analysis, reinforcement. Reinforcement lo Professor Janardhan Reddy garu cheppinattu, there are three types of reinforcement. One is positive reinforcement. If you want an example, so the mother tells the boy, if you get first rank in the first class, I'll give you Cadbury celebrations. That is positive reinforcement. Negative reinforcement, I'll stop giving chocolates and ice creams if you don't get first class. Punishment, if you don't get first class, I'll give you 10 slaps on your face. So, దీంట్లో పాజిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది, నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది, పనిష్మెంట్ ఉంది. సో మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏబిసి మోడల్, యాంటిసిడెంట్, బిహేవియర్, కాన్సిక్వెన్స్. So this will help us to identify and analyze the sequence events that influence behavior. Antecedent is behavior before the behavior, behavior is the actual behavior, consequence is after behavior. Next, ABA task analysis, breaking down complex behaviors into smaller achievable steps, shaping my అందరికి తెలిసిందే, gradually reinforcing successive steps towards the desired behavior. And I will take up questions if anybody if anybody doesn't understand the topics. So when you come to the types of ABA intervention, it involves discrete trial training. Discrete trial training ante telugulo cheppadam kastamu. It uses structured teaching in a controlled environment and focuses on teaching specific skills through repeated trials. So it involves breaking a skill down into and teaching it step by step. The three components of this process include the antecedent, a cue that triggers the behavior, the response to the cue, what happens after the response.
When the behavior has been successfully produced, the individual receive positive reinforcement, but will not be mm, uh, uh, rewarded if they do not successfully produce the desired response. I'll show you the diagram. One second. Yeah. So discrete trial training లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ we will give the instruction, కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ రివార్డ్ లైక్ సోషల్ రివార్డ్ కానీ ప్రైజ్ కానీ అట్లా అనమాట. ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ దెన్ correcting the behavior. This is called discrete trial training. This is already explained antecedent, behavior and consequence. So early intensive behavioral intervention, it applied for 5 years or younger. Younger children, the teaching occurs by a trained professional in a one-to-one environment with the therapist leading each session. ఇది ఏంటంటే social behavior, adaptive behavior, communication behavior and functional skills. Early start Denver model. This is given by Sally Rogerson, Godelin, Dawson. ఇది ఏంటంటే children with autism between the ages of 12 and 48 months, it utilizes play activities to start foster cognitive, social and language skills. Natural environment training, మనం యాక్చువల్గా ఒక థెరపీ రూమ్లో ఒక స్కూల్లో చేసినట్టు కాకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయించడం పేరెంట్స్ ముందు. సో దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ట్రైనింగ్. అండ్ దెన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఏబిఏ థెరపీ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సెవరల్ అవర్స్, అంటే కొన్ని గంటలు ప్లస్ ఆల్సో వీక్ సమ్ ఒక్కొక్కసారి హోమ్లో స్కూల్ సెట్టింగ్స్లో. ఫోకస్డ్ ఏబిఏ థెరపీ అంటే అది ఇండివిజువల్ స్కిల్స్ లైక్ సోషల్ స్కిల్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, అండ్ దే విల్ వర్క్ one-on-one with the ABA therapist. Pivotal response treatment basically focus on teaching pivotal, very important skills like communication and motivation. Verbal behavioral intervention, basically teaching what is the importance of verbal and non-verbal communication. And functional communication training, basically మనము if he wants to fulfill the need, give me some water, give me some food, దాని గురించి మనము ఫంక్షనల్ అకాడమిక్స్ అంటాం కదా, బేసిక్ మ్యాథ్స్, బేసిక్ పిక్చర్ కార్డ్స్, అలానే ఈ ఫంక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ ట్రైనింగ్. ద పిక్చర్ ఎక్స్చేంజ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, ఐఎమ్ షూర్ ఎవరన్నా థెరపీ చేసిన వాళ్ళకుంటే అర్థమైపోతుంది. మన పిక్చర్స్ ద్వారా మనము పిల్లలకు నేర్పుతాం అన్నమాట, కాన్సెప్ట్స్ కానీ బిహేవియర్స్ కానీ. So when you look at before we go into benefits of ABA therapy. Dr. Krishna, can you increase the screen size? Oh, sorry sir, sorry. నేను అది ఆ పవర్ ఇంటర్వెన్షన్ వచ్చి ఓకే, నౌ ఇట్స్ ఓకే సార్. Okay. కాదు కాదు, నేను అది పవర్ కట్ అయిపోయి నేను కొంచెం Okay, right. యా. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఐ రన్ త్రూ ద ప్రెజెంటేషన్ సార్. Okay, it doesn't matter. Okay. Before we go to the benefits, I'll So I have ordered some more points for the natural environment training. Teaching in the natural environment, set up situations where child will be motivated, like ఆట వస్తువులు దూరంగా పెట్టడము,
and wait for the child to initiate, prompt the correct behavior, and reinforce it. ఇదంతా verbal view చెప్పేసాను. So ABA also intend to reduce the aggressive behaviors or self-injury or self-stimulatory behavior tantrums. So ABA assumes already చెప్పినట్టు attention, escape, or they want reward like toys or food, sensory stimulation. And I must tell you, autism is not the cause of bad behavior. It is the cause of not teaching, not learning good behavior. I would like to quote an example. I went to Mahbub Nagar, not Mahbub Nagar, this place, Narsapur, for a camp, and we have conducted, we have done a ABA program. And I was surprised to see one profound intellectual disability. Intellectual disability previously considered was uh, mental retardation. The person with this profound intellectual disability whose IQ is before 20, so we have arranged the food for all the children, around 100 children. Everyone was sitting down and they are having their lunch. But this particular adult person who is around 28 years old refused to sit on the mat. And he said he demanded a chair and also he demanded a spoon. And he was happily sitting in the chair and with the spoon he was eating. So I was got curious why the child is refused to sit on down. So then I've asked his attendant, then he told me that he is the village Patel's son and he is the number one in particular village. So what I would like to express is this particular child, even though he was profoundly retarded, but he was trained to sit on a chair and eat with spoon. So this is the result of learning. So even if you want to train your children from the beginning, you have to train the children. So when it comes to functional assessment, basically we have to understand what the child is getting from their challenging behavior. The next step is not to give it to them anymore when they have behavior that is called extinction. So this is the extinction principle is given by Pavlov. It talks about like I'm sure you know the experiment between dog and food. So మనము ఏదైతే చైల్డ్ కావాలనుకుంటున్నాడో ఆ రెస్పాన్స్ని ఇవ్వకపోతే ఆ బిహేవియర్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో బేసికలీ ABA teach the child more appropriate behavior that will get them what they want. So example, asking for a break, playing with a toy, asking for attention, etc. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే మనం దాన్ని వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వకుంటే ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ child crying and you are giving mobile phone or chocolate, and if you are not giving the reward, if you are not reinforcing the consequence, the behavior will stop. The most important, this principle is also told by uh, this classical conditioning principles. It talks about generalization. Generalization is nothing but transfer of learning. మనం ఏదైతే థెరపీలో స్కూల్లో నేర్పిస్తామో అది న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో జనరలైజ్ కావాలి. సో జనరలైజేషన్కి ప్రాక్టీస్, ఏ థాండైక్ యూజెస్ ద లా ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. The more you practice, the law of exercise, the more you practice, the more you learn. So the tips for planning for generalization: teach skills in many different environments, teach with many different teachers, teach during many different times of day. Do not do the same thing the same way all the time. Different HAL. When skills are learned in DDT, make sure to practice them in natural settings. Parents must practice all new skills as often as possible.
So when it comes to therapist training, ABA therapy is not an easy job. The therapist must undergo minimum of 20 to 30 hours of initial classroom training, another 30 hours of hands-on training with children. Yeah, I'll okay. Now, Professor Janardhan Reddy, how much more time I have? I know the attention span for an academic lecturer is not more than 30 to 40 minutes. Okay, you can take another 10 minutes. Then if there are any questions, we can answer. Okay, sure, We sir. can go up to 4:30. So Okay. 10 to 15 Now minutes it we is have, sir. 15 minutes. Yeah, yes, sir. 10 to 15 minutes. Okay. Okay. Just we will take a small break for 2 minutes. I mean, I would like to tell you a joke based on learning. So, Yes. academic lecture, any sir, can I continue or shall I tell one joke? Yes, you can do. As you wish, sir. Tell joke is always help. Enjoy, so you Thank you, can thank you, enjoy. thank you. Yeah. This is a classroom situation. Classroom situation. The teacher is teaching phonetics, spelling చెప్తా ఉన్నాడు. The teacher is teaching the word spelling electricity. So all the class children are spelling electricity. But one child was telling electricity. So the teacher gets try to motivate, try to give rewards, try to give chocolates and ask him to tell it is not electricity, it is electricity. But the boy continued to say electricity. So the teacher gets very angry and ask the boy, go and get your father. So the boy goes and gets the father. Then the teacher complains, see, I am trying to teach the spelling of electricity, but your boy is telling electricity. What is this? Then the father says, sir, please, he is an innocent boy. Please don't make it, sorry, the boy is innocent. Please understand. His capacity is that only. The father is telling his capacity is that only. Then the teacher gets very angry. Your boy is telling electricity, you are telling capacity. Then they will say, you go and call your father, the boy's father, boy's grandfather. So the teacher and the father says, no, 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 he is the sitting MP of our state. He is a big man. We'll go. He will not come to us. So the boy and the father and the teacher, more three go to the grand old man. And to the grand old man, the teacher complains, see, your grandson is telling electricity, and your son is telling capacity. Then the old man says, please don't mind, sir. We are the great people in this state. Kindly don't make it publicity. So it is runs in heredity. So I'll continue once again. Sharing screen lo unna? Huh? Okay. Okay. So benefits of ABA therapy: acquire and practice social skills, decrease problem behaviors, developing memory and cognitive abilities, improves emotional connections with other people, improves language and communication skills, improves attention and focus,
in learning daily living skills and managing feelings of aggressive and anxiety. So when it comes to criticism, the ABA, they talk about, sorry, again, mala Janardhan sir, yes, sir, full slide, yes, sir. Okay, Janardhan Reddy sir, am I visible? Okay, it's okay now. Yeah. So ABA criticism ఏమంటారంటే there is a over reliance on external reinforcement. Critics argue that ABA often focuses on heavily using rewards and punishments to modify behavior, potentially అంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ల కోసమే వాళ్ళు థెరపీలో కానీ స్కూల్లో కానీ ఆ రివార్డ్స్ కోసం నేర్చుకుంటారు అంటే కానీ అది న్యాచురల్ మోటివేషన్ ద్వారా కాదు. సో కొంచెం ఇది ఒక క్రిటిసిజము. ఒకసారి ఇంకోటి ఏంటంటే అనదర్ వన్ ఈజ్ రిజిడ్గా ఉంటుంది, డిసిప్లిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వన్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే దే ఫోకస్ ఆన్ ఎలిమినేటింగ్ బిహేవియర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్. సో దే టార్గెట్ వాట్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి డూయింగ్ రాదర్ దెన్ వాట్ దే షుడ్ నాట్ బ్రింగ్. సో జనరలైజేషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేది కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అని అంటారు. So conclusion, whatever about the criticism or anything, applied behavior analysis is a proven method to bring about lasting positive changes in behavior. There is also a lot of evidence-based technique used in autism spectrum disorders using meta-analytic studies like more than thousands of studies are available evidence-based. It is called versatile therapy. It can be applied to various environments and challenges. Focus on data and individualization ensures that interventions are both effective and sustainable. Somebody raised a question in chat box about the certification. Let me focus on that. One second. I should be having this. So I don't want to go back on that. Anyway, if anybody is interested, I will type in the chat box. About my email ID so that they can write to me. I can suggest the certificate course in applied behavior analysis. So it is also focused on data and individualization ensures that interventions are both effective and sustainable. Sir Janardhan Reddy garu, I am stopping the presentation and it is open for discussion. Before I open the discussion, I would like to tell you, 1 minute, sir. One second. నరసింహులు గారు కొంచెం అది నా షేరింగ్ ఆపేస్తారా అండి? యా ఇదే సార్, మీరు ఆఫ్ చేయొచ్చు సార్. కాదు నాది సిస్టమ్కి ఏమో అయింది. ఓకే సార్, ఓకే. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరు అక్కడ షేర్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసి వచ్చేసింది. 1 minute. ఓకే సార్, అయిపోయింది సార్. అయిపోయింది. సో last word on applied behavior analysis, I would like to communicate that if you want, first understand why that behavior is happening, what is motivating that behavior. So you have the two choices in order to control.
One is manipulation of antecedents before the behavior. If you can create a rich, stimulated, very good environment, problem behaviors don't occur. So right environment, right, unless you create an environment in which a child studies and grows, you cannot expect a response. Both the parents are watching TV and expecting the child to read and study, which is not possible. You create an environment. You create a rich and emotional bonding between your parents and children, then problem behaviors won't occur. Next, consequences. After the problem behavior or after the particular behavior, you stop the reinforcement, the behavior will disappear. This is what I want to tell. Thank you for the wonderful opportunity, Dean Garu and Professor Janardhan Reddy Garu, and in charge of the department, Dr. Narsimulu Garu. Sir, Janardhan Reddy Garu, I request you to moderate the question and answer session, sir. Okay, thank you, sir, for a beautiful presentation on applied behavior analysis. And now it is open for discussion. The students have any questions or clarifications, we can raise the doubts. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much. You have explained about applied behavior analysis in every aspect. Janardhan sir and Sri Krishna Garu, I have a small doubt, sir. In, uh, Sir. in ABA, applied behavior analysis, generally these days students are facing many problems like anxiety, depression, lack of self-confidence, and lack of concentration on a particular area, and also stress. This kind of problems every day our students and our even all professions, senior persons and many people are facing this kind of problems. In applied behavior analysis, is there any solution for these problems, particularly in this applied behavior kind of area? Definitely, sir. Definitely. Actually, a slide missing, sir. One slide is missing. I wanted to focus on the recent trends in applied behavior analysis. It talks about 1 minute, sir. 1 minute. నేను నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సార్, అది మిస్ అయింది. Yeah, the recent trends talk about acceptance and commitment therapy, cognitive therapies. So, first, if you get an anxiety, if you get a depression, if you get a stress, first we have to identify the reasons, sir. Reasons ఏంటంటే, for example, stress is equal to coping versus pressures. Higher the coping, higher the ability to withstand the pressures. Lower the coping, lower the ability to withstand uh, pressures. సో మనం ముందు నుంచే కోపింగ్ స్కిల్స్, కోపింగ్ మెకానిజమ్స్, హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తే స్ట్రెస్, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ తక్కువ అవుతుంది సార్. సార్ మీరు చూశారు, మన పిల్లలకి కానీ మనకు కానీ, అంటే మన జనరేషన్కి ఎవరైనా మనకు నేర్పించారు సార్, హౌ టు హ్యాండిల్ డిసప్పాయింట్మెంట్, హౌ టు హ్యాండిల్ ఫెయిల్యూర్, హౌ టు హ్యాండిల్ క్రిటిసిజం, హౌ టు హ్యాండిల్ స్కోల్డింగ్ అని మనకు న్యాచురల్గా ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టంలో మనము వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ అడాప్టెడ్ హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బట్ ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ టు సే సార్, ఇన్ కోటా రాజస్థాన్, just within the span of 8 months, 40 students have committed suicide because they are not able to withstand the pressures. మొన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ బిల్డింగ్ వీగలు దూకి చనిపోయాడు. We are not teaching our children how to cope with the negative experiences. That's why people are developing depression. టీచర్ తిట్టిండని సూసైడ్,
అమ్మ మొబైల్ ఇవ్వలేని సూసైడు, నాన్న లేటుగా ఇంటికి వచ్చాడని బాధపడ్డము, ఇంట్లో ప్రేమించిన ప్రేమించిన అబ్బాయితో పెళ్లి చేయలేదని స్ట్రెస్కు గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడము. ఏజ్ ఏ సైకాలజీ ఫ్రెటర్నిటీ, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ I am in the profession. We have the great responsibility to teach children about the coping mechanisms, coping skills, how to understand emotions, how to deal with negative emotions, and how to deal with negative experiences. Sir, I am ready to give a lecture on how to build coping skills in children, sir. Particularly single child syndrome is a big problem nowadays. The nuclear families every day is it is we are experiencing the kind of problems from our close friends and neighbors and other siblings also. Sir, Janardhan sir, can you give any inputs in that? See, the parenting skills. So too much parent attachment is there, full formation, permissive behavior is there. That now the parenting, if you look at the problems, behavioral problems of children, if you analyze them, mostly it goes to back parental style, parenting style, home environment, how the environment is, how much time the parents, father and mother, they are spending with children, quality time spending with children. And earlier, Dr. Krishna was telling, father and mother, they are watching the TV, asking the son to read a book. How is it possible? And they don't have time. Of course, the themselves, the employees themselves, or some are our students. When they come for Viva, PG students, they have submitted a dissertation on working mothers and the various aspects associated with the working mothers or working parents. And they themselves, their report Narsimha time garu, with children, Janardhan Reddy sir is facing no technical proper issues. guidance. There are those problems they were cited. And they said, but why are you knowing very well that you are not able to spend quality time with your children? Why are you working? No, without working, we can't manage our life. There are other problems, financial problems, and then lifestyle problems, problems are there. But parenting style is mostly influencing the behavior of the children, how they are giving attention to the children. And majorly, definitely it is a major problem. Is there any questions from our participants? Students and participants, please ask any about the topic, any type of queries. నరసింహులు గారు, చాట్ బాక్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. చాట్ Sir. బాక్స్ లో Chat box. So somebody said, okay. One second. I don't know what happened to my system. I'm not able to open my chat box. Sir, one student, can you read Narsimulu that Jeevan, కొంచెం ముందుకా కిందికా అది బిగ్ మెసేజ్ ఉంది చూడు అదే Sir, one question from the student, sir, or participant. How can a person overcome feelings of insecurity? These feelings often lead to possessiveness, which can negatively impact interrelationships. For instance, children might refuse to attend school or prevent others from being involved due to their possessiveness tendencies. What strategies can help address and resolve these issues, sir? Okay. First of all, I would like to tell you that from childhood to adolescence to adulthood, the parents should teach them
This is the transition between dependence to independence. Dependence to independence. In childhood, because lack of skills, lack of abilities, children will depend on the parents. Muted. Not able to hear you, sir. Please. Oh, unmute here. These are the things we should address, Jeevan. This type of problems should not be raised. Sir, in order to overcome insecurity, some parents will not teach the children to become independent. In developmental psychology, according to Harlock, he talks about children have this dependence as in children as a child because they do not have abilities and skills to overcome certain things. So we have to understand that we have to clear a smooth transition from dependence to independence. Some adults carry this insecurity, and I'm very sorry to say, most of my clients most of the daughter-in-laws come with problems with mother-in-law, that mother-in-law is not allowing to spend time with her husband or buy gifts or take them outside. So some mothers will create this insecurity, some mothers will create these kind of dependence. So if you want to overcome this insecurity, we have to help them to smoothly transition between dependence to independence. Yeah, one more question, sir. Yeah, one more question from the participant, sir. Yeah, dear participants, you are asking about the books. Actually, this is not a forum, but mostly within 15 to 1 month, university will provide all the textbooks. Don't worry. Sure, sir. Second question, sir. How to handle hyperactivity among adolescents, sir? Okay. Among adolescent hyperactivity, there is a psychopharmacological treatment. One is behavior therapy, cognitive behavior therapy, and another one is psychiatric medicine. So, Narsimhali garu కొంచెం నా చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ కావట్లేదు. There's some problem with my system. Can you just type my mail ID అండి? Dr. Yes, sir. Yes, Krishna, sir. Dr. Krishna. Chat box లో type చేయండి Okay. so that everybody will know. And Yes, sir. anybody this hyperactivity or somebody asked about why suicides are happening, Yeah, please tell, sir. Tell me, sir. Dr. Krishna Dr. Krishna .nimh dot NIMH at gmail.com. Okay, sir. Yeah, please put it in the chat box so the students they can write to me. It will take a lot of time to explain this question. Yes, sir. Done, sir. Okay, any The other students are question? asking for textbook. Which books? Narsimhulu? They are asking the university first year textbook, sir. MSc first year, sir. MSc first year. First year books. Yeah, recently they are joined, no? That's why. Recent student. Okay. Yes, sir. Yeah, anything about this topic related issues? Please, participants. Good evening, sir. Yes, ma'am. సార్ good మా evening. బాబు ఆటిస్టిక్ అయితే కేవీలో చదివిస్తున్నాము. స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఉన్నంత వరకు క్లాస్లో కూర్చోవడానికి దానికి ఆవిడ ఏబీసీ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి వాడిని అడ్రస్ చేసి కూర్చోపెట్టేవాళ్ళు. క్లాస్ టీచర్ అది అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నారు. ఆయనకి ఏ విధంగా మేము సజెస్ట్ చేసి వాడిని ఫుల్ డే క్లాస్లో కూర్చోపెట్టగలము? అది మీరు తనకి నచ్చిన రివార్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలండి. అకార్డింగ్ టు ఏబిఐ చెప్తున్నాను, నాట్ ఫ్రమ్ కామన్ సెన్స్. రివార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. రివార్డ్స్ తనకి ఏది ఇష్టము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీమాక్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అవర్ రీడింగ్ చేస్తే 1 అవర్ ఆడుకొని ఇస్తాము. సో సేమ్ బిహేవియర్ని మనము రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లాగా యూజ్ చేసి నువ్వు ఈ ఫుల్ డే స్కూల్లో కంటిన్యూ చేస్తే నీకు ఇది ఇస్తాము అని. యాక్చువల్గా అదే క్రిటిసిజం ఉంది ఏబిఐ మీద, రివార్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారని.
బట్ ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఫుల్ డే స్కూల్లో కూర్చోలేకపోతున్నాడు. ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోండి. అది అంటే Once you సార్ వాడికి understand, నాయిస్ డిఫెండర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళము క్లాస్ అది అవుతుందని. క్లాస్ టీచర్ అది పిల్లలు హెడ్ ఫోన్స్ అనుకుంటున్నారు, సో వి డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ద నాయిస్ డిఫెండర్ అని బలవంతంగా తీయించేస్తున్నారు అది. అంటే దానికి అలవాటు పడిపోయి ఉంటాడమ్మా. ఓకే సార్. సో అలవాటుని చూడమ్మా, ఎనీ హ్యాబిట్ అది పాజిటివ్ హ్యాబిట్ అని నెగిటివ్ హ్యాబిట్ కానీ ఒకసారి పోవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుందమ్మా. సో కొంచెం కష్టపడితే కొంచెము ఎంకరేజ్మెంట్, మోటివేషన్, రివార్డ్స్తోని వీ కెన్ చేంజ్ దట్ బిహేవియర్ అమ్మా. ష్యూర్ సార్, నువ్వు థ్యాంక్ యూ సో స్పెసిఫిక్గా మచ్. ఉంటే చాట్ బాక్స్లో నా మెయిల్ ఐడి ఉందమ్మా. జస్ట్ నాకు మెయిల్ రాస్తే నేను ఐ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ సర్టెన్ థెరపీ టెక్నిక్స్ అమ్మా. ష్యూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, my doubt is there any autism child? So it is influences on any sibling in the same family, sir, behavior. The child behaves with autism disorder. So another sibling also try to imitate. Is there any influence? I need some clarification on this, sir. But surprisingly, whatever the autism children I have handled from my last 25 years, the sibling becomes the therapist for the autism kid. With his love and affection, with his encouragement, with his motivation. So, autism behavior ని నార్మల్ చైల్డ్ ఇమిటేట్ చేయడానికి నేనైతే చూడలేదండి. వెరీ రేర్ టైమ్స్లో అవుతుంది. అప్పుడు పేరెంట్ కొంచెము కాన్షియస్ అయ్యి, పేరెంట్ కొంచెం అలర్ట్గా ఉండి ఆ బిహేవియర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలండి. యా. Hello, sir. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. I am Premarajan from Kerala. Okay, Yes, we are from Kerala. Premarajan, good afternoon. From Kerala, sir. Sir, will you please suggest some basic books connected with behavior analysis? Yeah, the wonderful book which I can guide is Behavioral Intervention by Catherine Maris. Catherine Maris. Catherine Maris. నరసింహులు గారు కొంచెం చాట్ బాక్స్ లో కొడతారండి అది. బిహేవియరల్ ఇంటర్వెన్షన్ బై Catherine Maris. Catherine Maris. Yes, Yeah, sir. Yes, sir. MAURICI. Yes, thank you very much. Thank you very much, sir. Yeah. This is a wonderful book. This is a wonderful book which very teaches step by attractive and step. very useful, sir. Yeah. Your speech is very attractive and very useful, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Alakya. Sir, good afternoon. నాకు తెలిసిన మా నైబర్హుడ్ లో ఒక బాబు సార్. సో తను ఆటిజం చైల్డా కాదా అన్నది ఈవెన్ వాళ్ళ పేరెంట్ కి తెలీదు, ఈవెన్ మాకు తెలీదు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హీ బిహేవ్స్ వెరీ డిఫరెంట్. హీ గోస్ టు స్కూల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వి సే హీ ట్రై టు రిపీట్. సో తనకి చదువు చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా కానీ, బట్ మోర్ ఓవర్ మేము కొంచెం నేను బీఈడి చేశాను సార్. దాంట్లో ఉన్న సైకాలజీ ప్రకారం ఒక యాక్షన్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ టు నో, ఓకే ఆ అబ్బాయి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రేమగా మాట్లాడినప్పుడు అదే వ్యక్తి ఒకసారి కసురుకున్నా కానీ ఎవరైనా తిట్టినా కానీ తను తీసుకోలేడు, ఇమీడియట్ గా ఏడవడం. అది నేను వాళ్ళ పేరెంట్ కి చెప్పాను, హీఈస్ నాట్ దాట్ హైపర్ యాక్టివిటీ, లైక్ అంత మరీ స్లో కూడా కాదు. బట్ ఇన్ ద స్కూల్ కూడా వాళ్ళు ఏమంత ఆ బాబుని పట్టించుకోరు, బికాస్ ఏమంత రెస్పాండ్ అవ్వడు అది అన్న ఇంటెన్షన్ వాళ్ళల్లో ఉండిపోయింది సార్. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఆటిజం స్టూడెంట్, ఐ మీన్ ఆటిజం చైల్డా కాదా అని మనం ఎలా తెలుసుకోవడం సార్? ఎందుకంటే స్కూల్లో కూడా చాలా పిల్లల్ని మనం చూస్తుంటాం, బాగా చదివే వాళ్ళు ఉంటారు, అసలు ఏమి చదవని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా ఏమి చదవని వాళ్ళని అయితే ఇంకా టీచర్లు అసలు మాక్సిమం పట్టించుకోరు కూడా. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, పిల్లవాడికి ఇదొక ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ అబ్బాయికి కౌన్సిలింగ్ అవసరం అని మనం ఎలా తెలుసుకోవడం సార్? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారానో ఏదో మీరు చెప్పగలరని అనుకుంటున్నాను సార్. ఏం లేదమ్మా, వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఈసా అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది, ఇండియన్ స్కేల్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఆటిజం. ఓకే సార్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ క్వశ్చనేర్ అమ్మా, ఈజీ టు అడ్మినిస్టర్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ నెట్ అమ్మా. ఓకే, ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తారు సార్? ఈసా
Indian Scale for Assessment of Autism, Amma. Indian Scale for Assessment of Autism. And I'm very proud to tell you that I am part of that project, Amma. ఓకే సార్. క్యాన్ యూ సజెస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో లైక్ మేము ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏబీఏ కోర్స్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కానీ, ఈసాలో కానీ సో మేము ఇప్పుడు మీరున్న ప్రొఫెసర్స్ కానీ మీ మీ దగ్గర ఏదన్నా మేము మీ కింద ఏదన్నా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ, వాలంటీరింగ్ చేయడానికి కానీ ఉంటే థాట్ విల్ బి గ్రేట్ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ అస్ సార్. ఓకేనమ్మా. అమ్మ నేను చాట్ బాక్స్లో నా నెంబర్ టైప్ చేస్తున్నాను. దయచేసి గుడ్ మార్నింగ్ అన్నెసెసరీ క్వశ్చన్స్ అడగకండి అమ్మా. యెస్ సార్. ఇంపార్టెంట్ ఉంటేనే నాకు టెక్స్ట్ చేయండి వాట్సాప్లో. ఓకే సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నరసింహులు గారు ఇంకేమున్నాయి అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా? Yeah, no, sir. Out of thanks. Yeah, thank you for your cooperation, sir. Today we are very enlightened about. Sir, one last question, sir. Yeah, please. Last one. Is there any relation between motor skill development and autism? See, we are observing some motor skill teaching is part of ABA, Babu. Okay. So is it a characteristic of autism? Motor skill, not having proper motor skills, is it a characteristic of autism? It is difficult to say, but according to the famous psychologist's definition of autism, repetitive behavior, odd behavior, lack of communication, lack of socialization, lack of motor skills అని నాకు తెలిసి ఎక్కడ చెప్పలేదండి. సో దట్ ఈస్ టిపికల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీ, లాక్ ఆఫ్ మోటార్ స్కిల్స్. లాక్ ఆఫ్ మోటార్ స్కిల్స్ ఆటిజంలో ద బాయ్ అండ్ గర్ల్ with autism looks very beautiful, very normal, but their behavior is different. Am I right, Janardhan Reddy garu? Yes, sir, you're right. Yes. Yeah. Thank you motor very skill much, deficit I haven't come across, Andy. Sir, I have a small question, sir. I am Kamalapati, psychology student of Ambedkar University, sir. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఐఎస్ఏ గురించి మీరు చెప్పారు కదా సార్, అది ఆ టెస్ట్ ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయాలి ఎవరి మీద అంటే కనుక దానికి ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ ఏమన్నా అవసరం ఉంటుందా? మీరు చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు. అకార్డింగ్ టు అందరం కూడా సైకాలజీ అనే ఫీల్డ్ రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అంబ్రిల్లా కిందకి వస్తుంది. ఆ కోర్సు అంటే మన ఈ మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత సర్టిఫైడ్ కోర్స్ మళ్ళీ కూడా చేసిన తర్వాత యూఆర్ ఆల్ ఎలిజిబుల్. బట్ ఈరోజు మనకు తెలిసిందే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎట్లా ఉందంటే వాడు సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేస్తాడు, డిప్లొమా చేస్తాడు, గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తాడు, వాడు నేను క్లినికల్ సైకాలజీ అని పెట్టుకుంటాడు, కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అని పెట్టుకుంటాడు, వాడు సెషన్కి 5,000 వసూలు చేస్తాడు, సెషన్కి 10,000 వసూలు చేస్తాడు. ఒక్కొక్కడేమో వాడు నేను రీబర్త్ థెరపిస్ట్ అంటాడు, ఇంకోడేమో నేను హిప్నోథెరపిస్ట్ అంటాడు. సో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఎస్పెషల్లీ చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆటిజం అంటే ఈసా అనేది ఓకే మాస్టర్స్ నేను చెప్పలేను, ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్. బట్ one thing you have to understand here, Krishna, as I said, the answer for this is the test that can be used just to understand the behavior of the children, not to give any treatment. Yeah, definitely. Just to understand, earlier the one girl asked how to understand, how to identify whether the person is autistic or not. This type of test will not test. Those questions you can ask. You do not administer it in a scientific way. Just for understanding purpose only. So that you can refer to the psychologist, clinical psychologist or rehab psychologist. They can refer them. Hello. ఓకే, జస్ట్ అసెస్మెంట్ చేసే వరకు మాత్రం ఎథికల్ అది, బట్ వీ కాంట్ సర్టిఫై, బట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్ దెమ్ టు కన్సల్ట్ ఎనీ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్. That is okay. That can be done. But you cannot become a rehabilitation psychologist. Hello, sir. Yes. My name is Akhil, sir. I have one small subject-related issue. One of my friend is asking, sir, that how to deal with jealous and envy in a college life. As after completion of the college, everyone will get placement. If one of our friends get placement, we are not get hired at that company.
will get an immediate envy or jealous upon him. How to handle with that situation? Did you got my point? So I request Professor Janardhan Reddy garu, senior person, to address this, sir. I didn't get the question. How to deal with jealous and envy, sir? Oh, Simple words. you don't have, you are not envious, then automatically you can deal with that. First, we have First to of all, accept. we should become envious, jealousy free. Meditation may be helpful for that, sir. In student life, it's a common emotion. Sir. Acceptance is important, sir, here. Yeah, acceptance. And ఎవరు బాబు మాట్లాడేది ఎవరు బాబు? అఖిల్ సార్ నా పేరు రామగోపాల్ అఖిల్. అఖిల్ నా చాట్ బాక్స్ లో నా నెంబర్ పెట్టానమ్మా, నువ్వు నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ చేయ, డీటెయిల్ గా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఆల్రెడీ 440 దగ్గరికి వచ్చింది. సార్ నరసింహులు గారు, Sir, no problem, sir. I can conclude. Thank you, sir. Thank you for your enlightened speak on applied behavior analysis. నిజానికి ఈ థెరపీ టెక్నిక్ పైన మాట్లాడాలంటే 1.5 hours సరిపోదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దిస్, మినిమమ్ 2 to 3 hours అయితే తప్ప క్లారిటీ రాదు. సో ఇందులో ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు సో ఈ ఏబిఐ అనాలిసిస్ యొక్క రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ థెరపీ ఎడ్యుకేషనిస్టులు కానీ, అదేవిధంగా లర్నర్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ గారు ఎలాబొరేటెడ్గా చాలా విషయాలు కవర్ చేశారు. సో అందులో అసలు ఏబీసీకి ఆ ఏబిఐలో ఏబీసీ భాగం ఎలా ఉంటుంది, సో యాంటిసిపేట్ టు బిహేవియర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటివి, అదేవిధంగా వై ప్రాబ్లమ్స్ బిహేవియర్ అక్కడ అనే విషయాలపైన, సో అటెన్షన్ సీకింగ్ డిజార్డర్స్ పైన, అదేవిధంగా ఎస్కేప్ పైన, సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేషన్ పైన, ఇలాంటి విషయాలు చాలా కవర్ చేసి మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా బాగా కవర్ చేశారు డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ గారు. అదేవిధంగా మనకు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఏబిఏ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో ఆ ఇంటర్వెన్షన్స్తో మనం ఈ ఏబిఏ థెరపీని ఎలా మనము బెనిఫిట్ కావచ్చు అనే కూడా విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన కూడా పావ్లో గారి ఈ అకార్డింగ్ టు సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఎలా మనం వివరించుకోవచ్చు అని కూడా డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ గారు కవర్ చేశారు. సో మోస్ట్లీ ఈ న్యాచురల్ సెట్టింగ్స్లలో ఈ ఏబిఏ టెక్నిక్స్ను ఎలా కవర్ చేయాలనే విషయాన్ని స్పష్టంగా విత్ కేస్ స్టడీ, ఒక కేస్ స్టడీతో కూడా సారు వివరించడం జరిగింది. సో ఇంత చక్కటి మంచి టెక్నిక్ ఏబిఏ టెక్నిక్ అప్లైడ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ అనువర్తిత ప్రవర్తన విశ్లేషణను మా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాలజీ తరఫున మనం స్టూడెంట్స్కు పార్టిసిపెంట్స్కి అందించినందుకు మా డీన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, ప్రొఫెసర్ గడ్డియం శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ అథారిటీస్కి అందరికీ దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు, ఇదేవిధంగా కంప్యూటర్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఏవిపిఆర్సి బ్రాంచ్ వాళ్ళకి దీన్ని లైవ్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లు చేస్తున్నందుకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Srinivas sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll Welcome, meet sir. again. Welcome, sir. Please. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Namaste. Thank you. Thank you. Namaste, sir. And Thank you, sir. Thank you, Amma. Welcome. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.